So I'll try to keep this session short because of the power connections and all here. It is raining a lot here. So uh, I guess in the previous session we were discussing some applications of this wave traveling means on oblique incidence. When a wave hits an interface at an angle, what is a reflected wave and what is a transmitted wave. We saw those equations, and in fact we have divided our analysis into two categories: parallel and perpendicular polarized. And in fact we saw the reflection and refractive transmission coefficient in those cases, and along with that we also saw what happens to the formula when we use a normal incidence. We saw that in either it is a case of uh, either it is a case of reflection, whether it's a parallel polarization or perpendicular polarization. Okay, in case in both cases for normal incidence, so normal incidence and normal incidence means theta I is equal to 0. So if that is your scenario, means so you are hitting your interface perpendicularly, a wave is hitting your interface perpendicularly. That means we saw that the reflection coefficient in both cases, whether it's parallel or perpendicular, it is always eta 2 minus eta 1 divided by eta 2 plus eta 1, where this eta 2 is actually not a refractive index. Okay, eta is eta 1 and eta 2 are the intrinsic impedance. Right, so these are the things which we saw, and of course we also saw what is a transmission coefficient both in parallel and perpendicular case. It will be like 2 times of eta 2 divided by eta 1 plus eta 2. Or take eta 2 plus eta 1, whatever. Okay, just going with the convention. So of course these formulas look simpler, but if you remember the formulas for at a particular angle of theta I and theta, of course theta and theta t, we saw that tau perpendicular or the reflection coefficient, right, in case of perpendicular polarization was like this: eta 2 cos theta I minus eta 1 cos theta t divided by eta 2 cos theta I plus eta 2, sorry, eta 1 cos theta t, right? And whereas in case of parallel polarization, we got the formula for reflection coefficient like this: eta 2 cos theta I theta t minus eta 1 cos theta I divided by eta 2 cos theta t plus eta 1 cos theta t. Obviously these formulas look a bit bulky, and they look these looks very simpler ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి, but these looks bulkier. So actually this notation which I'm using, everything is it goes by with the Sadiko notation. So of course I'm following the book Sadiko, okay, the book which I've posted. But of course William Heath is also there. There is another book, William Heath. Okay, in that book also they follow similar kind of notations, but he uses a similar అంటే ఇదే ఫార్ములాని ఇంకా సింపుల్గా రిప్రజెంట్ చేశారు ఆ బుక్లో. ఓకే, సో ఇఫ్ సమ్వన్ ఎల్స్ ఇస్ ఫాలోయింగ్ దట్ బుక్, దే కెన్ ఆల్సో యూజ్ దట్ నోటేషన్. అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ సమ్ బుక్స్ దెన్ దిస్ ఇస్ ద కేస్. ఓకే, సో ఇలాగ అంటే ఇన్ in William Heath textbook as well as in some other textbooks also, parallel polarization is represented as p polarized waves under. They give a name called p polarized waves, and perpendicular
perpendicular polarized waves are usually called as S polarized waves. Means they use this notation. And p polarized waves అంటే parallel polarization అని, అంటే your electric field is parallel to the plane of incidence. S polarized waves అంటే they are nothing but perpendicularly polarized waves, or what they mean is your electric field is perpendicular to the plane of incidence, right? So this notation is used in Sadiku textbook, okay, and this notation is used in William Hayes textbook, okay. So sometimes when you solve bits in competitive exams, sometimes they can ask you whether this wave is a parallel or a perpendicular polarized, or sometimes they can ask you whether this wave is a p polarized or an s polarized wave, okay. So ఈ నోటేషన్ కూడా ఏంటి అన్నది ఐడియా ఉండాలి, బికాస్ సమ్ పీపుల్ ఫాలో హెత్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ దే యూస్ పి అండ్ ఎస్ నోటేషన్ టు రిప్రజెంట్ parallel and perpendicular polarization. So maybe in some textbooks the same formula will be ts అని రాస్తారు, దీన్ని tp అని రాస్తారు. Means they imply that there is parallel polarization reflection coefficient and perpendicular polarization reflection coefficient. And in fact, if you see the William Hayes textbook, in the textbook, of course, this parallel polarized formula and kuda they write it like this: Tp is written as n2p minus n1p divided by n2p plus n1p. Okay, where they say n2p comma n1p are the equivalent, they say they are the equivalent intrinsic impedance, and because the wave is coming at an angle, so because the wave is not coming straight, right, the wave is actually coming at an angle of theta I, and it is refracted at an angle of theta t, means it is getting deflected at an angle of theta t, okay. So some theta t. So if they were incident normally, అంటే ఒకవేళ ఇలా నార్మల్గా వచ్చినాయి అనుకోండి వేవ్స్, then definitely the intrinsic impedance that is satisfied by these waves is eta 1 here and eta 2 here. So that is why you got eta 2 minus eta 1 by eta 2 plus eta 1 as your reflection coefficient. But if the waves are coming at an angle, the equivalent intrinsic impedance will be something else. So what they say is the equivalent intrinsic impedance when the wave is coming like this would be, I can say n2p is nothing but n2 times of cos theta t, and n1p is nothing but n1 times of cos theta I. Of course you can see that is the same thing which you have here, okay. ఇదే ఫార్ములా, of course ఇక్కడ n2p ప్లేస్ లో n2 ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you get this answer. Why don't you keep it like this only, sir? అంటే బట్ దిస్ అంటే అట్లానే ఉంచవచ్చు, బట్ దిస్ ఫార్మాట్ లుక్స్ బెటర్ and it looks easy on your eye, right? Because now we like these kind of formulas, eta 2 minus eta 1 by eta 2 plus eta 1, because in transmission lines also we see similar kind of formulas. So it's easy for our memory, means it's easy for our brain to remember this kind of format of formulas. So they thought, why not write this formula also in this format, okay. If you want to write it in this kind of format, then you have to say that the equivalent intrinsic impedance when the wave is coming at an angle is basically eta 2 times of cos theta t for the second medium and eta 1 times of cos theta I for the first medium. Ala anukunte, then you can say that this is your reflection coefficient for parallel polarization. But whereas for perpendicular polarization, the reflection coefficient formula in those textbooks is written like this: n2s minus n1 is divided by eta 2s plus eta 2p. Of course they say that it is its value is eta 2s is nothing but eta 2 times of secant of theta t, okay, and eta 1s is taken as eta 2 eta 1 times of secant theta I, okay. So if you substitute their secant values, you basically end up with the same formula again. So secant ante 1 by cos raskunte you get the same answers again, right? So
So I can say, maybe I can generally write the formula uh, for any reflection coefficient, whether it is normal or okay. Maybe I'll do it in another slide. Then it would be easier. Okay, so I can say the general formula for reflection coefficient is always eta 2 minus eta 1 divided by eta 2 plus eta 1. Okay, and the general coefficient for the transmission coefficient is like this: 2 times of eta 2 by eta 2 plus eta 1. Okay, and I can have three cases here. Okay, so the first case is normal incidence. So in the normal incidence scenario, I'm going to use eta 1 is nothing but equal to eta 1, eta 2 is equal to eta 2. Whatever impedance you have, you use those formulas there. But in case of parallel polarized, if it is a p polarized wave, so if it is a p polarized wave, in case of means let us not put equal to here, we'll put okay. In case of eta 2 in your formula, you substitute it with eta 2 times of cos theta t. Okay, because theta t is your angle in your second region, right? And you substitute eta 1 with eta 1 times of cos theta I. Whereas if it is s polarized, right? So you can see that's what we have here, right? So for the s polarized, we have eta 2. You replace in the formula for eta 2 as eta 2 times of secant theta t, and in place of eta 1 you replace it with eta 1 secant theta I. So that's right. So you can see that for any case the formula always look like this. Okay, now this is an easier version to remember, right? Only thing is you need to additionally remember this data. Okay, for a p polarized and an s polarized. P, now this p polarized and a parallel polarized, s and a perpendicular polarized. Right. Anyways, this is one another notation which I want to give you because uh, I don't know, maybe few people might be following William Haith book also, or maybe you might see some problems in when you're solving in competitive exam bits. You might see that they call it as p and s polarized waves. So to avoid those confusions, I have also included the notation which is used in other kind of books also, right? So being said that, now we'll go back to our applications. So we are talking about applications of this phenomena, oblique incidence. So we talked various phenomena, like we talked applications regarding optical fiber connectors. We saw something like to find the thickness of the polarized caps, or so means radar sensing కి అట్లా యూస్ చేస్తాం ఈ రిఫ్లెక్షన్స్ అన్నవి అన్నది మాట్లాడాం. So let us take another scenario here. The other scenario is, say for example, a wave is coming like this. So here there is a medium which is of infinite extent. Eta first medium ఒకటి ఉంది, which is extending to infinity in this direction. There is third medium which is extending to infinity in on the other direction. But in the middle there is a medium, second medium, which is only of length L. L అనే length ఉన్న medium మధ్యలో sandwich అయి ఉంది. So it is sandwiched between the two mediums n1 and n2, n3. ఓకే, సో ఇప్పుడు వరకు ఏం చూసామంటే టిల్ నౌ వి సా ఓన్లీ టూ మీడియమ్స్, ఫస్ట్ మీడియం సెకండ్ మీడియం అన్నాము. సో వేవ్ ఎట్లా వస్తుంది, కొంత ట్రాన్స్మిట్ అయింది కొంత రిఫ్లెక్ట్ అయిందని మాట్లాడుకున్నాం. బట్ నౌ దిస్ ఈస్ అ మల్టీ లేయర్డ్ మీడియం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఏ మల్టీ లేయర్డ్ medium. So in this scenario also we can extend our knowledge, whatever knowledge we have gathered when we have only two regions, only రెండు regions ఉన్నప్పుడు whatever analysis we have gathered and whatever analysis we have done to apply the conditions and to analyze the wave patterns and all, same analysis ని ఇక్కడ you can extend it for a multi-layered medium also. Multi-layered medium కూడా అదే extend చేయొచ్చు. So how do I extend this analysis? First of all, what I'm trying to find here is, సో ఇట్లా మధ్యలో ఒక మీడియం ఉంది, ఒక లేయర్డ్ మీడియం ఉంది. మీడియం ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వేవ్ ఇస్ హిట్టింగ్ దిస్ మీడియం. ఓకే, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? Okay, so few things can happen. So let us say for example a wave is coming like this. Okay, so let us consider, for now let us only consider normal incidence here. Okay, because oblique incidence is a case where you have to uh,
worry a lot. Okay, we have to work with angles and all. Right now, let us do with the simplest one, with is normal incidence. So wave is coming straight like this. Normally get lost in it. Okay, so it is coming straight and it is hitting the boundary. Obviously, some part of it will be entering inside. సో కొంత లోపలికి వెళ్తుంది, మిగతాది మిగతాది ఏమవుతుంది అంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, కొంత పార్ట్ వెనక్కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అయితే this will not stay like that, right? Because this wave, when it is hitting this boundary, some part will be traveling to the other side, some part will be reflected back. Okay, so of course, next what can happen? So next what can happen అంటే ఇలా వస్తున్న వేవ్ ఇందులో కొంత పార్ట్ ఇలా వెనక్కి రావచ్చు. ఓకే, అందులో మళ్ళీ కొంత వెనక్కి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఆ రిఫ్లెక్ట్ అయిన వేవ్ మళ్ళీ ఇక్కడ పడి అందులో కొంచెం బయటకు వెళ్ళొచ్చు, మళ్ళీ కొంత వెనక్కి తిరిగి రావచ్చు. సో దిస్ థింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ కంటిన్యూస్లీ. Okay, so until unless the energy is lost or there is a steady state that is achieved, okay, this phenomena అంటే ఇది transient అని అనుకున్నాం అనుకోండి, there are wave that is bouncing off, అంటే wave is bouncing off on the boundaries. ఈ బౌండరీస్ మీద ఇటు అటు బౌన్స్ అవుతుంది. అంటే కొంచెం సేపు కొంత ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, కొంత ఎనర్జీ ఇటు వస్తుంది. సో లెట్ us take a steady situation. Steady state situation ఏంటి అంటే there is a continuous flow of energy, there is a continuous flow of transmission of energy here and one reflection. Okay, అంటే అలాంటి సినారియో తీసుకున్నాం అనుకోండి, if I take such a kind of scenario, what will be the reflection coefficient at this point? ఈ పాయింట్ దగ్గర reflection coefficient ఎంత ఉంటుంది అన్నది నా క్వశ్చన్. సో అంటే if I take a scenario that there is one wave like this, right? There is one wave like this coming in, and there is a wave which is going inside the medium, and there is a wave which is coming back in the medium, and there is a wave which is transmitted to the other side of the medium. Okay, so ఇంతే ఉందనుకుంటున్నాను. యూ మైట్ సే సార్, అంటే ఇక్కడ ఇలా వెనక్కి తిరిగి వస్తున్న వేవ్ మళ్ళీ వెనక్కి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇటు వెళ్ళొచ్చు కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ పడుతుంది మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇలా రావచ్చు కదా, మళ్ళీ ఇలా పడుతుంది ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెనక్కి వెళ్ళొచ్చు కదా. అంటే ఆ బౌన్సింగ్ అంతా ఏంటి అంటే ట్రాన్సియంట్ అని అనుకుని ఓవరాల్గా ఇన్ స్టడీ స్టేట్ ఇదే జరుగుతుంది అని అనుకుంటాను. In steady state, what is happening is there is a net amount of power that is flowing into this third region. అంటే ఫస్ట్ రీజన్ నుంచి సెకండ్ రీజన్ ద్వారా థర్డ్ రీజన్ కొంత పవర్ వెళ్తుంది, కొంత పవర్ ఏంటంటే రిఫ్లెక్ట్ వెనక్కి వస్తుంది. సమ్ పవర్ ఈస్ గెటింగ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్, ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ ద థర్డ్ రీజన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆల్సో. ఇక్కడ కూడా కొంత రిఫ్లెక్ట్ వెనక్కి వస్తుంది అనుకుందాం. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ అ సినారియో, వాట్ విల్ బి దర్ టోటల్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అట్ ద ఇన్పుట్. అంటే నేను ఇక్కడ కొంత పవర్ పంపిస్తే, ఒక 1 watt పవర్ పంపించాను అనుకోండి, ఓవరాల్గా ఎంత పవర్ అన్నది నా ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఏమన్నా సార్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అంటే నథింగ్ బట్ సెకండ్ మీడియం ఇక్కడ ఈటా2 ఉంది కాబట్టి ఈటా2 మైనస్ ఈటా1 డివైడెడ్ బై ఈటా2 ప్లస్ ఈటా1 వేసేయండి, నార్మల్ ఇన్సిడెన్స్ కదా. అంటే ఇలా వేయటానికి లేదు. ఎందుకు ఈ ఫార్ములా వాడలేము? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా అంటే, ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు వాడచ్చు అంటే వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఫస్ట్ మీడియం లైక్ దిస్ and the second medium is like this. So if the first medium is extending to infinity and the second medium is also extending to infinity, then a wave coming like this and the wave is reflected back, ikkada enta reflect ayindi ante, then I can use intrinsic impedance eta2 minus eta1 divided by eta2 plus eta1. ఓకే, ఎందుకు ఒకవేళ అలా కాకుండా మధ్యలో ఇంకొక మీడియం పెడితే సడన్గా ఈ ఫార్ములా ఎందుకు పనిచేయదు? వై కాంట్ ఐ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా అంటే, బికాస్ బిఫోర్ దేర్ వాజ్ ఓన్లీ వన్ ట్రావెలింగ్ వేవ్. అంటే సెకండ్ మీడియంలో ఒకటే ఉంది వేవ్, దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ వేవ్ దట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్. సో ఇన్ దిస్ రీజన్ ద వేవ్ అంటే ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఈ రీజన్లో ఒకటే వేవ్ ఉంటుంది కాబట్టి ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ ఒకటే ఉంది. బికాస్ ఇలా అంటే ఈ ఫస్ట్ వేవ్లో వచ్చి రిఫ్లెక్ట్ అయిన కొంత పాటు, ట్రాన్స్మిట్ అయిన కొంత పాటు, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇక్కడ బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి. అంటే ఇటు సైడ్ మీడియం ఇంపిడెన్స్ వేరు, ఇటువైపు మీడియం ఇంపిడెన్స్ వేరు. సో ఈ ఇంపిడెన్సెస్ డిఫరెంట్ కాబట్టి ఆ ఇంపిడెన్స్ని ఎఫెక్ట్ని మ్యాచ్ చేయడం కోసం వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ దేర్ ఇస్ ఎ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అండ్ దేర్ ఇస్ ఎ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్. సో ఈ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్లో నేనేమంటున్నా అంటే, ఇక్కడ ఒకటే వేవ్ ఉంది కాబట్టి ఇటువైపు వెళ్తున్న వేవ్కి ఎలక్ట్రిక్ బై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రేషియో అన్నది బౌండరీ దగ్గర ఇట్ హ్యాస్ టు సాటిస్ఫై ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈటా2. సో దట్ ఈస్ వై యూ హ్యాడ్ ఇన్ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఈటా2 మైనస్ ఈటా1. బట్ వన్స్ యూ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో, ఇలాంటి సినారియో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ లొకేషన్, ఈ బౌండరీ దగ్గర ఇన్ ద సెకండ్ రీజన్, ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇట్ విల్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు ఈటా2. అది ఈటా2 అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వదు అంటే, ఓన్లీ సింగిల్ వేవ్ ఉంటే దెన్ ద ఎలక్ట్రిక్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రేషియో విల్ బి ఈక్వల్ టు
intrinsic impedance of the medium eta 2, but there is a forward wave, there is a backward wave. So at a given point there is, what is the total electric field ante, the total electric field is summation of the forward wave plus the backward wave. What is the total magnetic field ante, it is the summation of the forward magnetic field plus the backward వస్తున్న magnetic field wave magnitude రెండు యాడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ E by H రేషియో తీసుకున్నప్పుడు will it be eta అంటే we don't know whether it will be eta 2 or not. What I know is the magnitude of the forward wave to the magnitude of the backward wave is definitely eta 2. Okay, అలాగే the magnitude of the backward wave to the magnitude of the backward magnetic field is minus eta 2 వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ బి ఈటా 2. ఇలా సెపరేట్గా వేవ్స్ ఒకటే తీసుకుంటే డెఫినెట్గా వాటికి రిలేషన్షిప్ సాటిస్ఫై చేస్తాయి. కానీ ఈ రెండు వేవ్స్ కలిపి ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఆర్ బోత్ ఫార్వర్డ్ వేవ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్, విల్ ద టోటల్ రేషియో ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఈటా 2 అంటే ఇక్కడ అవ్వదు, ఈ సినారియోలో అవ్వదు. ఎందుకంటే వీ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఆర్ నాట్, వీ నీడ్ టు లుక్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, సో అది ఈటా 2 అవ్వదు కాబట్టి ఈ బౌండరీ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ రేషియో మెయింటైన్ చేస్తున్నది మనకు తెలియదు, అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో అది చేస్తే ఒకవేళ అక్కడ ఏ రేషియో మెయింటైన్ చేస్తున్నది నాకు తెలిస్తే ఆ రేషియోని నేను ఇక్కడ యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు నో ఇస్ వాట్ ఈస్ ద ఈక్వలెంట్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్. ఓకే, అంటే వాట్ ఈస్ ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నా ఇన్పుట్ అనుకున్నాను అనుకోండి, అంటే ఇది నా ఇన్పుట్ లొకేషన్, అంటే ఇక్కడ నుంచే నా వేవ్ ఎంటర్ అవుతుంది మీడియంలోకి. ఈ లొకేషన్ దగ్గర వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ input impedance అంటే what is the effective intrinsic impedance that I see. Okay, so it is just like your impedance scenarios, like అంటే మీరు 2 resistors ని కనెక్ట్ చేశారు అనుకోండి, if you ask me what is an equivalent impedance here, చూస్తుంటే ఈక్వలెంట్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత అంటే R1 plus R2 అని చెప్తారు. ఓకే, అంటే the net effect looks like that, అంతే కదా. సో అంటే if I ask you what is the ratio of voltage by current in this resistor, okay, it will be R1. అదే ఈ రెసిస్టర్లో వోల్టేజ్ బై కరెంట్ రేషియో ఎంత అని అడిగితే అది R2 అని చెప్తారు. కానీ ఓవరాల్గా ఈ నెట్వర్క్కి ఈ టెర్మినల్స్ దగ్గర వోల్టేజ్ బై కరెంట్ రేషియో ఎంత అంటే R1 చెప్తారా R2 చెప్తారా అంటే యూ విల్ సే ఇట్ ఇస్ R1 plus R2, అంతే కదా. సో యూ కెన్ సీ దట్ ఈస్ అన్ ఈక్వల్ ఎఫెక్ట్, అంటే రెండు ఇంపిడెన్సెస్ని పక్కనే పెట్టడం వల్ల ద నెట్ ఈక్వలెంట్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ లైక్ ఓవరాల్ ఇంపిడెన్స్ హెస్ బికమ్ నౌ R1 plus R2. బట్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్లో, ఈచ్ ఇండివిజువల్ రెసిస్టర్లో నువ్వు వోల్టేజ్ కరెంట్ రేషియో మెజర్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి R1 by R2, అంతే కదా. ఇట్ షుడ్ బి R1 by R2. బట్ ద ఓవరాల్ సర్క్యూట్కి వోల్టేజ్ బై కరెంట్ రేషియో తీసుకున్నారనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బి R1 plus R2. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే ఫార్వర్డ్ వేవ్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ మేబీ ద రేషియో దే విల్ మెయింటైన్ ఈటా 2 ఇంపిడెన్స్ రేషియో, సో దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ఈటా 2 ఇన్ యువర్ ఫార్ములా. బట్ నౌ ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ వేవ్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి what should I use? Should I use and what is the relationship between this magnitude of electric to the magnetic field when I have both forward and backward wave exactly at the interface దగ్గర ఎంత ఉంటుంది ఆ ఇంపిడెన్స్, ఆ రేషియోనే మనం ఇంపిడెన్స్ అన్నాం కాబట్టి ఆ ఇన్పుట్ దగ్గర ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ ఈటా n అని పిలుస్తున్నాను. సో ఇఫ్ ఐ నో దట్ వాల్యూ, ఒకవేళ నాకు ఆ వాల్యూ తెలుసు అనుకోండి, దెన్ ఐ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఎట్ దిస్ సర్ఫేస్. ఈ సర్ఫేస్ దగ్గర ఎంత రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఉంటుంది అని అడిగారు అనుకోండి నన్ను, I can say that if I know the value ఈ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్గా ఇన్పుట్ దగ్గర అంటే సెకండ్ మీడియంలో ఎలక్ట్రిక్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రేషియో ఎంతో నాకు క్లియర్గా తెలిస్తే I can say that the reflection coefficient I can simply write it as eta n minus eta 1 by eta n plus eta 2. అంటే eta 2 ప్లేస్లో నేను eta n అని రాసుకుంటాను. eta 2 అనే ఎప్పుడు రాయాలి, ఒకవేళ ఇఫ్ దిస్ మీడియం వాజ్ ఇన్ఫినిటీ. ఒకవేళ ఈ మీడియం ఇన్ఫినిటీ అనుకోండి, వేవ్ వెనక్కి వచ్చే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఏమి ఉండదు, ఒకటే వేవ్ వెళ్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీడియం ఫైనైట్ లెంగ్త్ ఉండటం వల్ల ఇలా ఒక బ్యాక్కి ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇన్సైడ్ దిస్ మీడియం అంటే ఈ మెటీరియల్, ఈ చిన్న డైమెన్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లోపల ఉన్నవి ప్రాపగేటింగ్ వేవ్స్ కాదు, అక్కడ ఉన్నవి స్టాండింగ్ వేవ్స్. యూ హ్యావ్ ఎ ఫార్వర్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్. సో ఫర్ ఎ స్టాండింగ్ వేవ్ నౌ what we have calculated is the impedance for a propagating wave. Okay, but if you have a kind of scenario like a standing wave here, how do you get the impedance? Appudu impedance etla define chestam? Of course, the impedance is always the ratio of electric to the magnetic field. So we'll see what kind of ratios we get for the electric and magnetic field here in this scenario. So my first target is, ante nenu oka incident wave pampichinappudu overall ga enta energy annadi or enta power reflect avutundi nenu telusukovalanuntunanu. So itla oka medium of finite length తీసుకుంటే, సో దానికి నాకు తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద
input impedance. What is the input equivalent input impedance at the interface దగ్గర equivalent input impedance అంతా తెలియాలి నాకు. So let us see how we can find that equivalent input impedance. So to do that, let us first use some establish some conventions here. సో ఒక వేవ్ అన్నది సెకండ్ రీజియన్ లో వెళ్తుంది అనుకుందాము, అట్లానే ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ కూడా ఉంది సెకండ్ రీజియన్ లో. సో ఇఫ్ there is a forward as well as a reflected wave in the second medium, okay, then I can write my electric fields like this. So you can see this blue box corresponds to the electric and magnetic fields which are traveling forward, and the red box corresponds to the expressions for electric and magnetic fields which are traveling backwards. Okay, సో ఇక్కడ చూడండి, ఫార్వర్డ్ అంటే ఏముండాలంటే, బికాస్ ఇట్స్ ఇన్ ద సెకండ్ మీడియం ద ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ ఇస్ బీటా 2. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎ వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ లైక్ దిస్ ఇన్ పాజిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్, యూ షుడ్ రైట్ e పవర్ మైనస్ జే బీటా జెడ్ అని రాయాలి. సో ఇది సెకండ్ మీడియం కాబట్టి బీటా 2 జెడ్ రాస్తున్నాను. సో యూ కెన్ సీ దట్ హియర్ e పవర్ మైనస్ జే బీటా 2 జెడ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది. అట్లానే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఫర్ ఎ ఫార్వర్డ్ వేవ్ యూ నీడ్ టు యూజ్ అ కన్వెన్షన్ e పవర్ మైనస్ జే బీటా 2 జెడ్. సో బికాస్ ఇట్స్ ఎ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్, అయితే సమ్ కాన్స్టెంట్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ కాన్స్టెంట్. సో కాన్స్టెంట్ కి ఏదో కాన్స్టెంట్ తీసుకున్నాను అన్న ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ యూ కెన్ సీ. అయితే ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఒకటే లేదు, బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ కూడా ఉంది. సో ద టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ద సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ నెగిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్. ఇఫ్ వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్ యూ యూజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ లైక్ దిస్ e పవర్ ప్లస్ జే బీటా జెడ్ రాస్తాం, అంతే కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ సెకండ్ మీడియం, సో యూ రైట్ e పవర్ ప్లస్ J beta to Z. So that is why you see for your electric and magnetic fields, we have used this convention e power plus J beta to Z. So now you can see that the total electric field is given by this answer here. So the total electric field is like this. So if this is the total electric field, what is a so I hope you understood electric fields here. So let us see that exactly at the interface దగ్గర, okay, ఈ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర వాట్ విల్ బి ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్. సో ఇట్లా వస్తున్న వేవ్ కి, ఓకే, ఇలా ఒక వస్తున్న వేవ్ కి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత అంటే, ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బికాస్ దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్ఫినైట్ మీడియం, ఓకే. సో యూ కెన్ సే దట్ ఇన్ దిస్ రీజియన్ ద ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఈటా 3. సో ఇలా వస్తున్న వేవ్ కి ఏంటంటే ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ ఈటా 2 ఉంటుంది కాబట్టి ఐ కెన్ సే ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈటా 3 మైనస్ ఈటా 2 డివైడెడ్ బై ఈటా 3 ప్లస్ ఈటా 2 at this boundary. బట్ ఐ కెనాట్ యూజ్ దట్ ద సేమ్ ఫార్ములా. అంటే ఇక్కడ కూడా అలాగే రాసేచ్చు కదా సార్, ఈటా 2 మైనస్ ఈటా 1 బై ఈటా 2 ప్లస్ ఈటా 1 అంటే అదే చెప్పాను. ఇక్కడ రెండు వేవ్స్ ఉన్నాయి, ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఉన్నాయి. సో దట్స్ వై యూ కెనాట్ యూజ్ దట్ ఫార్ములా, సింపుల్ ఫార్ములా లైక్ ఈటా 2 మైనస్ ఈటా 1. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ అన్ ఈక్వలెంట్ ఇంపిడెన్స్ హియర్ ఇన్ ది సెకండ్ రీజన్. సో మనకి సెకండ్ రీజన్ లో ఈ బౌండరీ దగ్గర రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉంటుందో అని అనుకుంటున్నాము. సో లెట్ us యూజ్ సమ్ కన్వెన్షన్స్ విచ్ వీ హ్యావ్. సో వీ నో దట్ వాట్ ఈస్ E naught x minus, okay, అంటే this is nothing but the magnitude of the reflected wave, this is the magnitude of the incident wave, right? So this is the magnitude of magnitude of incident wave. This one is the magnitude of right, magnitude of reflected wave. So we know that the magnitude of the reflected to the incident wave is nothing but equal to the reflection coefficient. So if the reflection coefficient at this boundary is given as T23, tau T3, then the magnitude of reflected electric field to the magnitude of incident electric field are related by this value like this. As well as we know that the value of the magnitude of electric field to the magnitude of magnetic field for a forward wave is related by 1 by eta 2. So you can say that the magnitude of magnetic field for a forward wave is nothing but 1 by eta 2 times of E plus of for the magnitude of forward wave for the electric field. In the same way, but whereas for a backward wave we know that the magnitude of electric to the magnitude of magnetic field will be a negative sign. We use minus eta. It already chusamu. Right, for a backward wave we use this convention because in order to satisfy that power expression, right? So ee convention so ikkada backward wave ki, so forward wave ki enti ante we used plus eta. For the backward wave the magnitude of magnetic field to the is minus eta తీసుకుంటాము. From there you get this answer. So but we know that the reflected wave magnitude is nothing but the reflection coefficient into incident wave magnitude. So what we will do is we will substitute these values of magnetic fields here, as well as we will substitute
this reflected wave electric field here, then we get the complete expressions in terms of we get the means what is the మీన్స్ వాట్ ఈస్ ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఉంది బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఉంది. సో అట్ ఎనీ లొకేషన్ అంటే ఈ మీడియంలో ఏ లొకేషన్ దగ్గర అయినా మీకు ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ ఎంత కావాలంటే ఆ లొకేషన్ దగ్గర ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని డివైడ్ చేయాలి. ఆ లొకేషన్ దగ్గర ఏంటంటే ఒక ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఉంది బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ కూడా ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఉంది బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు డివైడెడ్ దీస్ వాల్యూస్ టు గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్సైడ్ ద మీడియం. ఈ మీడియంలో ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా ఎంత ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ ఉంటుంది అన్నది ఆ డివిజన్ చేస్తే తెలుస్తుంది. అయితే మన దగ్గర ఈ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి, వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దోస్ రిలేషన్షిప్స్ ఇన్ అవర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి అందులో ఏంటంటే యూ కెన్ క్యాన్సిల్ అవుట్. సో అంటే ఇక్కడ E2 మైనస్ దాంట్లో ఇదిగోండి ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. H0y H0z అంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఫర్ H0y అండ్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఫర్ hy minus 2 0. ఓకే, సో ఇవి ఈక్వేషన్స్ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు in everywhere you get this magnitude of this forward wave as common, you can cancel it out. So you'll get an expression which looks like this. Okay, so in this expression you can also simplify a few things. So you can substitute what is the value of this reflection coefficient here. Okay, ikkada substitute cheyochu, cheste you get even more simplified formula like this. Okay, but of course this doesn't look very fancy. Okay, but what we want is means ఇదేంటంటే దిస్ ఇస్ ఇంపిడెన్స్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ద మీడియం. ఈ మీడియంలో అట్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్ నాకు మీ ఇంపిడెన్స్ ఎంత అన్నది తెలుక నాకు ఈ ఫార్ములా చెప్తుంది. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇంపిడెన్స్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్. ఐ పర్టికులర్లీ వాంట్ వాట్ ఈస్ ఇంపిడెన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద ఇంటర్ఫేస్. ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ పాయింట్ దగ్గర నాకు కావాలి. సో దట్ పాయింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎల్. ఓకే, సో you put z equal to minus L in your expression and from there you get the value of your input impedance looking like this. So the value of input impedance is nothing but is eta 2 times of eta 3 plus j eta 2 tan beta 2L by divided by eta 2 plus j eta 2 tan beta L. So this formula might look very complex and you might feel it is difficult to remember. సరే ఇదేంటి ఇలా ఉంది, ఈ ఫార్ములా ఏంటి, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలా అంటే why this is a very famous formula అంటే because in the transmission lines also we see a similar kind of formula like this. Transmission lines లో కూడా మీకు ఇలాంటి ఫార్ములానే చూపిస్తాం. Zn is equal to ZL and Z0 into ZL plus JZ0 tan beta L plus Z0 plus JZL tan beta L అని ఇట్లానే ఒక సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్ములా యూ విల్ సీ దేర్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఈ ఫార్మాట్ అన్నది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనాలిసిస్ చేసేటప్పటికి ఈ ఫార్మాట్ లో రిమెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవడం బాగా అలవాటు అవుతుంది మీకు. ప్రాబబ్లీ నౌ దిస్ ఫార్మాట్ మైట్ లుక్ డిఫికల్ట్ టు రిమెంబర్, బట్ యూ కెన్ సీ దట్ you have your input impedance look something like this. Right now we have some expression. Okay, అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇన్పుట్ దగ్గర ఇంత ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ బేసిక్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ యువర్ మీడియం. ఈ మీడియం లెంగ్త్ ఎంత దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో let me do an interesting thing here. Okay, so my question is what happens if you choose your length of your medium as multiples of lambda by 2. Lambda అంటే ఈ సెకండ్ మీడియంలో వేవ్ లెంగ్త్ నాన్న. ఓకే, ఈ సెకండ్ మీడియంలో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ థింక్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఇస్ lambda 2 అండ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ చూస్ లెంగ్త్ యాజ్ lambda by 2 అంటే lambda 2 by 2. ఓకే, అంటే ఆ మీడియంలో ఉన్న వేవ్ లెంగ్త్ ని చూస్ చేసుకున్నావు. బీటా 2 అంటే ఏంటి, ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ద సెకండ్ మీడియం. సెకండ్ మీడియంలో ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 pi by lambda 2. సో ఇఫ్ ఐ చూస్ lambda by 2 వాట్ హ్యాపెన్స్ టు tan beta L? Tan beta L అంటే సో ఇట్ ఈస్ tan beta 2 times of L. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ tan of 2 pi by lambda 2 into length అంటే lambda 2 by 2 అంటే lambda by 2 తీసుకున్నాను. సో యూ కెన్ సీ క్యాన్సిల్స్ అవుట్, tan pi వస్తుంది. సో tan pi అంటే ఎంత వాల్యూ? ఎంతరా అన్న? -1 0. So if it is 0 you can see that this factor goes out, this factor goes out. So you'll be left with eta 2 into eta 3 divided by eta 2. So it is equal to eta 3. అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే ఒకవేళ నేను ఈ లెంగ్త్ ఎగ్జాక్ట్గా lambda 2 by 2 వచ్చేలాగా తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ మేక్ ఇట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ the length of the medium is actually multiples of the wavelength in that medium divided by 2.
then it is as if there is no medium there. అక్కడ మీడియం లేనట్టే. ఎందుకంటే the impedance that is projected at the input is like eta 3. అంటే ఇక్కడ ఉన్న మీడియం ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. అంటే మీన్స్ వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సినారీస్? అంటే ఇలాంటి వాటికి అప్లికేషన్స్ ఏముంటాయి సార్? అంటే ఇక్కడ ఇంపిడెన్స్ ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది ఈ ఇన్పుట్ దగ్గర, నాకు eta 3 అంటే దిస్, ఈ మధ్యలో ఒకవేళ నేను λ/2 వచ్చేలాగా తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎంత ఇంపిడెన్స్ ఉందో ఈ ఇన్పుట్ దగ్గర కూడా అంతే ఇంపిడెన్స్ ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్ ప్రొజెక్షన్ వల్ల మనకు వచ్చే యూజ్ ఏంటి? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యూజ్ యూ గెట్ అంటే, ఐ కెన్ గివ్ యూ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ ఇన్ రేడార్స్. సో యూజువల్గా ఏంటంటే యూ కెన్ సీ దట్ ఆన్ యువర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, ఓకే, మోస్ట్లీ అంటే ఇది ఒక ఐడియల్ సినారియో కాదు, ఒక నాన్ ఐడియల్ సినారియో ఒకటి తీసుకుని చెప్తున్నాము విత్ ఐడియల్ అప్రాక్సిమేషన్స్. సో లెట్ us imagine that there is an antenna, okay. So usually your radar antenna is placed out of your spacecraft. Most of the time aircraft బయట పెడతారు, okay, but sometimes you have to keep it inside your aircraft because of the structural issues, okay. So sometimes if you put your aircraft ఇన్సైడ్ యువర్ అంటే ఎయిర్క్రాఫ్ట్ లోపల నీ రాడార్ యాంటీనా అని పెట్టారనుకోండి, అయితే ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఏంటి మరి, ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అంతా ఏంటంటే మెటల్తో మూసేయాలి. మరి మెటల్తో మూసేస్తే ప్రాబ్లం ఏంటి? ఒకవేళ మీరు మీ మీ యాంటీనాని తీసుకెళ్ళి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ లోపల పెట్టారనుకోండి, చుట్టూ మెటాలిక్ సర్ఫేస్ ఉందనుకోండి, అసలు బేసిక్లీ వేవ్స్ అన్నవి బయటకు వెళ్ళలేవు. దే కెనాట్ ప్రాపగేట్ అవుట్, దే గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. So your measurements will be error and a lot of noise వచ్చేస్తుంది, and in fact you cannot see that the waves are not going out. సో నాకు వేవ్స్ బయటికి వెళ్ళాలి అంటే ఏంటి? ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ముందు మెటల్ పెట్టకూడదు, యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ మెటల్. సో మెటల్ పెట్టకపోతే స్ట్రక్చరల్ ఇంటిగ్రిటీ దెబ్బతింటుంది. మెటల్ లేకపోతే ఎయిర్ ఫ్లో అన్నది ఇలా వస్తున్న ఎయిర్ అంతా ఇలా పైకి వెళ్ళి, వీ నీడ్ అంటే ఏరోస్పేస్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళకి ఏం కావాలంటారంటే, లేదు మీరు ఇక్కడ ఏం పెట్టకుండా ఇట్లా ఖాళీ పెడతారంటే కుదరదు, అక్కడ ఒక ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎ హోల్ దేర్ దెన్ ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ విల్ నాట్ ఫ్లై అంటారు. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ ఎ హోల్, దట్ హోల్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్. ఆ హోల్ని ఏదో విధంగా క్లోజ్ చేయాలి నువ్వు. ఇదనే కాదు, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ యువర్ సెల్ టవర్స్, మీరు సెల్ టవర్స్లో చూస్తే సెల్ టవర్స్లో పైన పెట్టిన యాంటీనాస్కి ఇఫ్ యూ సీ దట్ దెర్ విల్ బి యాంటీనా లైక్ దిస్, and this antenna is basically covered with a white kind of cloth. White cloth to cover చేస్తుంటారు. If you see the antennas look white, ఆ క్లాత్ కూడా కాదు యాక్చువల్గా, they are materials. So it looks like it is covered with some white material. Okay, we call them as radomes. Okay, radomes అంటాం, అదే ఇక్కడ రాసింది radome అంటాం. సో ఈ radomes అన్నవి ఏంటి అంటే, దీస్ మెటీరియల్స్ దే యాక్చువల్లీ ప్రొటెక్ట్ ద యాంటెనా. అంటే అక్కడ ఏంటంటే అది ఎందుకు పెడతామంటే, హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్, బయట వచ్చే చెత్త గాలి అంతా ఏంటంటే యాంటీనా లోపల ఉన్న యాక్చువల్ యాంటీనా పాడు చేసేయచ్చు, సర్క్యూట్స్, వైరింగ్ని అంతా డిస్టర్బ్ చేయొచ్చు, రైట్. సో వైరింగ్ అని కాదు, ఇట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ ద యాంటీనా ప్రాపర్టీస్ ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ యాంటీనా, జస్ట్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ రాడార్ యాంటీనా విచ్ ఇస్ ఇన్సైడ్ యువర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. సో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే ముందు ఏదో మీడియం పెట్టాలి, ఓకే. కాకపోతే ముందు ఏదైనా మెటీరియల్ పెట్టాం అనుకోండి, ఆ మెటీరియల్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, ఇలా వస్తున్న వేవ్ ఈ మెటీరియల్ నుంచి ప్రాపగేట్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి, అంతేగాని ఇక్కడే రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెనక్కి వచ్చేస్తుంది అనుకోండి, ఇంకా అది పెట్టడం వల్ల యూజ్ ఉంది అక్కడ, అంతే కదా. సో నా యాంటీనా పాడైపోకూడదు అని చెప్పి నేను ముందు ఒక మెటీరియల్ పెట్టాను, కానీ ఆ మెటీరియల్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెండింగ్ ద వేవ్స్ అవుట్, ఓకే, ఆ మెటీరియల్ పెట్టడం వల్ల నేను నా యాంటీనా నుంచి పంపిస్తాను 1 watt పవర్లో, ఓకే, ఇఫ్ ఓన్లీ 0.1 watt పవర్ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్ అండ్ 0.9 watt ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్, అప్పుడు ఇది ఒక చాలా వర్స్ట్ మెటీరియల్ అనమాట. ఎందుకు పనికిరాని మెటీరియల్. దీంతో ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అంటే మేబీ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ డస్ట్ అండ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్వైర్మెంట్స్ అండ్ ప్రెషర్ అండ్ ఆల్, చాలా స్టిఫ్ మెటీరియల్ అన్ని ఎన్వైర్మెంట్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది నా యాంటీనాని. కానీ ఏం లాభం, అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నా కూడా నా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ బయటికి వెళ్ళలేకపోతున్నాయి, ఓకే. అయితే నాకు ఎలాంటిది కావాలంటే, సో ఇక్కడ ఒక ట్రిక్ ప్లే చేయొచ్చు. సో ట్రిక్ ఏంటి అంటే, ద థింగ్ ఈజ్ సింపుల్. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ మీడియం ఆఫ్ eta1 హియర్, ఇక్కడ కూడా eta1 మీడియమే ఉందనుకోండి, ఓకే. సో మధ్యలో మీరు ఏదో ఇంకో డిఫరెంట్ మీడియం వాడుతున్నారు, eta2 అనే మీడియం, ఓకే. ఈ మీడియం ఏదైనా కానివ్వండి, ఇట్ కెన్ బి ఎనీ మీడియం, ఐ డోంట్ కేర్, ఓకే. ఇఫ్ ఐ కెన్ మేక్ దిస్ మీడియం లెంగ్త్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు λ/2, అంటే దాని లెంగ్త్ ఎగ్జాక్ట్గా వేవ్ లెంగ్త్ డివైడెడ్ బై 2 చేశారనుకోండి, వేర్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఈస్ ఇన్సైడ్ దిస్ మీడియం చేస్తే, అప్పుడు ఈ ఇన్పుట్ దగ్గర ఏమవుతుంది, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ దిస్ ఇన్పుట్, ఈ ఇన్పుట్ దగ్గర ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ విల్ బికమ్ ఈక్వల్ టు 0,
అదేంటి సార్ ఎందుకు జీరో అయిపోతుంది అంటే, వాట్ ఈస్ అ రిఫ్లెక్షన్ కోఫిషియంట్ అట్ దిస్ ఇన్పుట్? ఈ ఇన్పుట్ దగ్గర రిఫ్లెక్షన్ కోఫిషియంట్ ఫార్ములా ఏంటి? ఇన్పుట్ దగ్గర రిఫ్లెక్షన్ కోఫిషియంట్ ఫార్ములా ఈటా 2 మైనస్ ఈటా 1 డివైడెడ్ బై ఈటా 2 ప్లస్ ఈటా 1 అంటే కాదు, అదే కాదని ఇందాక నేను చెప్పుకుంటూ వచ్చాను. సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఈటా ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ మైనస్ ఈటా 1 డివైడెడ్ బై ఈటా ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ప్లస్ ఈటా 1. అయితే వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్? బికాజ్ ఇట్స్ ఎ λ/2 లెంగ్త్. ఓకే, ఇక్కడ ఎంత ఇంపిడెన్స్ అయితే ఉందో ఇక్కడ కూడా అంతే ఇంపిడెన్స్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ప్రొజెక్ట్స్ అన్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఈటా 1 ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర నువ్వు λ/2 లెంగ్త్ తీసుకోవడం వల్ల అక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేసే ఇంపిడెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే, ద వేవ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఇట్ ప్రొజెక్ట్స్ అన్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఈటా 1. ఓకే, so what happens is you have a reflection coefficient which is equal to 0. Okay, so if you have a reflection coefficient which is equal to 0, that means you have a scenario where your wave is not reflected at this point itself. Ikkade reflect avutadi. So దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వస్తున్న వేవ్ అంతా ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ద మీడియం. అఫ్ కోర్స్ దేర్ కెన్ బి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ హియర్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు మేక్ ఈటా 2 అండ్ ఈటా 1 వెరీ క్లోజ్. ఓకే, చాలా క్లోజ్గా పెట్టాలి. సో అలా ఉన్నట్టుగా డిజైన్ చేసుకుని ఈ లెంగ్త్ కూడా మీరు మేనేజ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ వచ్చే రిఫ్లెక్షన్ కూడా మాయం చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఈ లెంగ్త్ సరిగ్గా మేనేజ్ చేయలేదనుకోండి, యూ లూజ్ రిఫ్లెక్షన్. అంటే ఇక్కడ కూడా రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది. దానివల్ల ఏంటంటే యూ లూజ్ మోర్ పవర్. అలా కాకుండా ఏంటంటే ఈ లెంగ్త్ ఎగ్జాక్ట్గా λ/2 వచ్చేలా మెయింటైన్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ తగ్గిపోతుంది, వస్తే ఇక్కడే ఉంటుంది. సో అంటే ఓవరాల్గా మేబీ 1 వాట్ పవర్ పంపిస్తుంటే ప్రాబబ్లీ ఇక్కడ 0.8 వాట్ ఎంతో వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేది ఓన్లీ 0.2 వాట్ ఎంతో ఉంటుంది. ఓకే, so you can imagine that something like that will happen. So you can see that if you can make the value of this is exactly equal to λ/2, okay, then what happens is you can have a scenario where the matching is happening. So దీన్నే మ్యాచింగ్ అంటాం. అంటే ఏంటి, ఇటువైపు ఏ ఇంపిడెన్స్ అయితే ఉందో అదే ఇంపిడెన్స్ నాకు సర్ఫేస్ ఆ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర నాకు అదే ఇంపిడెన్స్ కనిపించింది అనుకోండి, వేవ్ విల్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మీడియం నుంచి సెకండ్ మీడియంకి ఒక వేవ్ వెళ్తుంది అనుకోండి, ఈ వేవ్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వకూడదు. దెర్ షుడ్ నాట్ బి రిఫ్లెక్షన్, ఏ రిఫ్లెక్షన్ ఉండకూడదు, మొత్తం అంతా ట్రాన్స్మిట్ అయిపోవాలి. ఎప్పుడు అవుతుంది? వెన్ కెన్ ఇట్ హ్యాపెన్? వెన్ యువర్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ గోస్ టు 0, then it can happen. When does this happen? This happens when ఈటా 2 is exactly equal to ఈటా 1. అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ మీడియం సెకండ్ మీడియం సేమ్ అయితే అప్పుడు డెఫినెట్గా రిఫ్లెక్షన్ ఉండదు. అది నిజమే కదా, రెండు ఒకటే మీడియం అంటే మొత్తం అంతా ఒకటే మీడియం అని చెప్తున్నాను. అప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ ఎందుకు ఉంటుంది? ఏమి ఉండదు, ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోద్ది. సో దట్ వీ నో, right? So whenever you have a scenario where your input impedance and your current intrinsic impedance are equal, then there is no reflection. The wave can propagate without any reflection. So this is a very interesting phenomena. We call this phenomena as matching, and we use it a lot in circuits also. So ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏంటి అంటే, here is a problem that there is a radar. Okay, so the radar is a 10 gigahertz radar. So 10 gigahertz radar is used a narrow beam scanning antenna, so mounted on a gimbal behind a dielectric radome. So here is a dielectric medium. Of course it does not look planar and the beam does not look any planar and all. So let us assume for the scenario of understanding our analysis previously, let us assume that maybe this is a almost planar surface and the wave is also approximately a plane wave. So if the radome is made of a lossless dielectric medium of epsilon r of 9 and mu r of 1, ఓకే, సో ఈ మధ్యలో వాడుతున్న మెటీరియల్కి ఎప్సిలాన్ ఆర్ 9, మ్యూ ఆర్ ఏమో 1. ఓకే, చూస్ ఇట్స్ థిక్నెస్ d సచ్ దట్ ద రాడోమ్ అపియర్స్ ట్రాన్స్పరెంట్ టు ద రేడార్ బీమ్. అంటే ఈ నేను ఎంత థిక్నెస్ పెడితే, దీని ఎంత థిక్నెస్ పెడితే నాకు ఈ రేడార్ బీమ్ అన్నది, ఈ బీమ్కి ఈ రేడోమ్ అన్నది ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్. ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటి, ఏమీ రిఫ్లెక్షన్ లేదన్నమాట. వితౌట్ ఎనీ రిఫ్లెక్షన్ ద వేవ్స్ కెన్ ప్రాపగేట్ త్రూ దిస్ radome. Okay, and of course there is one additional requirement, that structural integrity requires d to be greater than 2.3 centimeters. అంటే ఈ d అన్నది 2.3 centimeters కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి, that aircraft will break. Okay, so it should be at least 2.3 centimeters. That is the requirement that is kept by the aerospace engineers. Okay, సో అది అట్లీస్ట్ 2.3 ఉండాలంటున్నారు కాబట్టి దాన్ని బట్టి మీరు ఆలోచించుకోవాలి. ఓకే, సో నేను వాడబోయే మెటీరియల్కి సో వాట్ ఐ కెన్ సే is, say for example the scenario is like this. On this side your antenna is here, so your radar is on this side. Say here the medium is free space, let us say it is eta 0, and outside here is your radome.
ఓకే, సో మీ రేడమ్ మెటీరియల్ ఇక్కడ ఉంది విత్ ఎప్సిలాన్ 9 అండ్ mu r is equal to 1. అయితే ఇటువైపు ఉన్న మెటీరియల్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ ఈటా నాట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈటా నాట్, సో ఐ కెన్ సీ దట్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపిడెన్స్ ఇన్ దిస్ రీజన్. ఈ రీజన్ లో ఉండే ఇంపిడెన్స్ ఎంత అంటే ద ఇంపిడెన్స్ ఇన్ దిస్ రీజన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంట్రిన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ square root of mu naught by epsilon naught into square root of mu r by epsilon r, so which is nothing but eta naught into square root of 1 by 9, which is eta naught by 3. సో అంటే రేడోమ్కి ఇంపిడెన్స్ ఎంత ఉంది అంటే ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఈటా నాట్ డివైడెడ్ బై 3. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత తీసుకుంటే నాకు ఐ హ్యావ్ సినారియో అంటే నాకు అది లాంబ్డా బై 2 తీసుకోవాలి. ఐ హ్యావ్ టు చూస్ అ వాల్యూ ఆఫ్ లాంబ్డా 2 డివైడెడ్ బై 2. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఇన్ ద సెకండ్ రీజన్. ఈ సెకండ్ రీజన్లో అంటే ఈ రీజన్లో వేవ్ లెంగ్త్ ఎంత, సో ఫ్రీ స్పేస్లో వేవ్ లెంగ్త్ ఎంత, ఫ్రీ స్పేస్లో వేవ్ లెంగ్త్ ఎంత అంటే c డివైడెడ్ బై ద ఫ్రీక్వెన్సీ. So that is 3 into 10 to the power of 8 divided by the frequency is 10 into 10 to the power of 9. Okay, so you can see it is 0.03 meters. Okay, or I can say it is 30 centimeters. Sorry, 3 centimeters. Right, so yeah, so it is 3 centimeters. సో అంటే ఫ్రీ స్పేస్లో దాని వేవ్ లెంగ్త్ 3 సెంటీమీటర్స్, కానీ ఇన్సైడ్ ద మీడియం, ఈ మీడియంలో ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇన్ ద మీడియం ద వేవ్ లెంగ్త్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీ స్పేస్ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 cm వస్తుంది. సో విల్ సీ అది ఎలా వచ్చింది అన్నది. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద మీడియం ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ స్పేస్ మీడియం డివైడెడ్ బై ఇట్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ యాక్చువల్గా. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ mu r and epsilon r. ఓకే, సో ఇన్ ద సెకండ్ మీడియం epsilon r is 9, సో 9 ప్లేస్ చేస్తే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9 is 3. సో దట్ మీన్స్ ఇన్ దిస్ మీడియం ఇట్ ఈస్ 1 centimeter. ఓకే, సో అయితే ఏంటంటే లాంబ్డా 2 ఎంత వస్తుంది అంటే సెకండ్ మీడియంలో 1 centimeter వస్తుంది. సో లాంబ్డా 2 by 2 అంటే ఇట్ ఈస్ హౌ మచ్ 0.5 centimeter. కానీ 0.5 centimeter పెడితే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఎగరలేదు. సో ఎంత పెట్టాలి, అట్లీస్ట్ 2.3 ఉండాలి అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా బై 2, రైట్. మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా బై 2 అంటే యూ కెన్ టేక్ 3 centimeters, రైట్, ఆర్ 2.5 centimeters ఆల్సో వర్క్స్ అవుట్, రైట్. సో 2.5 ఆల్సో వర్క్స్ అవుట్. సో 2.5 centimeters తీసుకుంటే ఓకే యూ కెన్ సీ దట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రక్చరల్లీ ఇంటిగ్రిటీ మెయింటైన్ అవుతుంది. అట్లానే నీ రాడార్కి ఇట్ ఆల్మోస్ట్ బిహేవ్స్ లైక్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్, రైట్. So this is one interesting thing we can do when you want to ఈ radomes అన్నవి అప్లై చేస్తూ ఉంటాం in day to day life, also on mobile station antennas also you see this kind of phenomena, right. So let me take another scenario here. ఇందాక మనం చూస్ చేసుకున్న సినారియోలో ఈ లెంగ్త్ అన్నది మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా బై 2 తీసుకున్నాము. అలా కాకుండా if I choose the length as lambda by 4, what happens, let us try to see. If I choose this length is exactly equal to lambda 2 by 4, okay, we call such kind of devices as quarter wavelength. అంతే కదా, 1/4 ఉంది కాబట్టి క్వార్టర్ అంటాము. సో క్వార్టర్ వేవ్ లెంగ్త్ ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ సెక్షన్స్ అంటాము. ఓకే, అంటే ఎందుకు దీన్ని ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ సెక్షన్ అన్నాము కొంచెంసేపులో అర్థం అవుతుంది మీకు. సో ఇక్కడ ఒకవేళ ఈ లెంగ్త్ లాంబ్డా బై 4 తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇఫ్ ద లెంగ్త్ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ లాంబ్డా బై 4 బికాస్ వీ నో దట్ బీటా ఇస్ నథింగ్ బట్ 2π by lambda. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు tan beta l? Tan beta l ఏమవుతుంది? సో హియర్ ఇట్ ఈస్ tan ఆఫ్ beta 2 అంటే 2π by lambda 2. ఓకే, l అంటే lambda 2 by 4. ఓకే, సో యూ గెట్ tan pi by 2. ఎంత tan pi by 2? Infinity. Yes, it's infinity. Very good, it's infinity. So it's infinity now. So now I cannot simply substitute infinity, I have to put a limit. Okay, so when limit L tends to lambda 2 by 4, you see that this whole factor goes to infinity. ఏం చేయాలి, ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు అంటే one simple thing, you can take tan beta L common. Okay, so tan beta L common తీసి డివైడ్ చేస్తే you get eta 3 divided by tan beta L plus j eta 2 divided by eta 2 by tan beta L plus j eta 3. Okay, so ఇందులో మీరు if you now substitute limit L tends to lambda by 2, this goes to infinity. So something divided by infinity, this term goes to 0.
ఓకే. సో విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ జే క్యాన్సిల్ అవుట్ అయిపోతాయి. సో అంటే ఈటా ఎన్ అంటే ఏం మిగులుతుంది అంటే యూ గెట్ దట్ ఈటా టూ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఈటా త్రీ అని వస్తుంది. ఓకే. సో ఫ్రమ్ హియర్ వీ కెన్ సీ దట్ ఈటా ఇన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈటా టూ స్క్వేర్ బై ఈటా త్రీ. ఓకే. సో ఇందాకలాగే ఈటా త్రీకి ఈక్వల్ అవ్వలేదు ఇది. కాకపోతే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ మీడియం స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ థర్డ్ మీడియం స్క్వేర్. అయితే నౌ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ ఇంపిడెన్స్ టు మ్యాచ్. ఓకే. అంటే ఇక్కడ వెనకాల వేరే ఏమైనా ఉండొచ్చు, నాకు అనవసరం. N3 ఇక్కడ N3నే ఉండొచ్చు. కాకపోతే నౌ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇస్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఎన్ ద ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ఈటా వన్కి ఈక్వల్ అయ్యేలాగా నేను మార్చాలనుకుంటున్నాను. అలా మారిస్తే ఏమవుతుంది అంటే వస్తున్న వేవ్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. వస్తున్న వేవ్ వెనక్కి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వకుండా మొత్తం ట్రాన్స్మిట్ అయిపోతుంది. సో యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రిఫ్లెక్షన్. సో in order to make that, what I have to do, so if I choose nn is equal to n1, that means now I put a condition that, okay, that means n2 ante em avvali. So from here you can see that n2 should be square root of eta 1 eta 3. అంటే ఒకవేళ నాకు దగ్గర ఫస్ట్ మీడియం ఉంది, సెకండ్ మీడియం ఉంది. ఈ మీడియంలో ఐ వాంట్ టు శాండ్విచ్ ఎ మీడియం విచ్ ఇస్ ఆఫ్ సమ్ లెంగ్త్ లాంబ్డా బై 4. then if I choose the intrinsic impedance of that medium as square root of these two, అంటే geometric mean of these two impedance, ఈ రెండు మీడియంస్ కి జామెట్రిక్ మీన్ లో తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఈ వచ్చే రిజల్టెంట్ ఇంపిడెన్స్ ఏంటి అంటే ఆ శాండ్విచ్ చేసిన లాంబ్డా బై 4 ఉన్న లెంగ్త్ ఉన్న మీడియం ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ మ్యాచింగ్ ఫినామినా. అంటే ఇక్కడ ఒక మ్యాచింగ్ అన్నది అచీవ్ చేస్తాం. మ్యాచింగ్ అంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ బికమింగ్ ఈక్వల్ టు ఈటా 1. సో దట్ మీన్స్ దేర్ ఇస్ నో రిఫ్లెక్షన్. ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ లేకుండా వేవ్ ట్రాన్స్మిట్ అయిపోతుంది. ఇందాక చిన్న ఫినామినా వేరు. ఇందాక ఫినామినా ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇంపిడెన్స్ ని ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. అక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ సేమ్ ఇంపిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు అలాంటి సినారియో వాడుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఇంపిడెన్స్ ఉంది, బట్ స్టిల్ యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీ రిఫ్లెక్షన్స్. యూ వాంట్ ద టోటల్ పవర్ వితౌట్ ఎనీ రిఫ్లెక్షన్. ఇట్ హ్యాస్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద సెకండ్ రీజన్. దెన్ వీ యూస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫినామినాస్ కాల్డ్ క్వార్టర్ వేవ్ మ్యాచింగ్ ఇంపిడెన్స్ సెక్షన్స్. సో ఇట్లాంటి క్వార్టర్ వేవ్ ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ అన్నవి దే యూజ్ ఎ లాట్ ఫర్ కోటింగ్ యువర్ గ్లాసెస్. సో ఎప్పుడైనా మీరు స్పెక్స్ పెట్టుకుంటున్నారో లేదో తెలియదు కానీ, ఓకే. సో ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో, మేబీ most of them might have specs, okay, and some people might not have them, okay. So see, I have specs, okay. So if you see on the specs purchase చేసేటప్పుడు యూజువల్లీ you'll be asked మీకు ఏం కావాలి, ఏ గ్లాస్ కావాలి, ప్లాస్టిక్ కావాలా లేకపోతే గ్లాస్ కావాలా, లేకపోతే ఇంకా బోల్డ్ ఆప్షన్లు చెప్తారు. అన్నీ చెప్పినప్పుడు they'll also ask you, do you want anti-reflection coating, okay. సో యాంటీ రిఫ్లెక్షన్ కోటింగ్ కావాలా, ఓకే అని అడుగుతారు. సో యూజువల్లీ మనకు అవేం తెలియదు కాబట్టి ఓకే వేసేయండి మంచిది, మనకి ఏదైనా పర్లేదు అంటాం. లేకపోతే కొంతమంది మాకేం రిఫ్లెక్షన్ కోటింగ్ ఏం అవసరం లేదు, మాకు బాగానే ఉంటాయి అని. సో ఇదనే కాదు, కెమెరా లెన్సెస్ మీద కూడా దే యూజువల్లీ కోట్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాంటీ రిఫ్లెక్షన్ కోటింగ్. సో ఏంటి యాంటీ రిఫ్లెక్షన్ కోటింగ్ ఏంటి కదా అంటే we'll understand it with a problem here. Let us see that. So ఇక్కడ ఏంటంటే, say for example we wish to coat a glass surface. ఒక గ్లాస్ సర్ఫేస్ ఉందన్న. సో దిస్ ఈస్ మై గ్లాస్ సర్ఫేస్. సో ఈ గ్లాస్ సర్ఫేస్ని నేను దానిపైన ఏంటి అంటే ఐ వాంట్ టు కోట్ ఇట్ విత్ ఎ మెటీరియల్, ఓకే, విచ్ ఈస్ ఆఫ్ సమ్ థిక్నెస్ D అనుకుందాం, ఓకే. సో ఐ వాంట్ టు కోట్ ఎ గ్లాస్ సర్ఫేస్ విత్ అన్ అప్రోప్రియేట్ డైఎలెక్ట్రిక్ లేయర్ టు ప్రొవైడ్ the total transmission from air to glass at a wavelength of 570 nanometer. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదో ఒక వేవ్ వస్తుంది, ఒక లైట్ వేవ్ వస్తుంది. ఇట్లాగా దిస్ లైట్ వేవ్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ విజిబుల్ రీజన్. సో 570 నానోమీటర్ ఉన్న లైట్ వస్తుంది. ఈ లైట్ ఇలా వస్తున్నప్పుడు వెనక్కి రిఫ్లెక్షన్ ఉండకూడదు. దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ రిఫ్లెక్షన్. వాట్ ఐ వాంట్ ఈస్ ఇట్ హ్యాస్ టు కంప్లీట్లీ పాస్ త్రూ దిస్ లేయర్ వితౌట్ ఎనీ రిఫ్లెక్షన్ పాస్ అయిపోవాలి, ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ సచ్ ఎ సినారియో, ఓకే, what should be the value of this D అన్న వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలి, ఓకే. ఆర్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ద గ్లాస్ హ్యాస్ అ డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్. సో గ్లాస్కి డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఇచ్చారు. దిస్ ఎప్సిలాన్ r is 2.1 and of course for the free space you know it is 1. So determine the required dielectric constant and the coating and its minimum thickness ఎంత ఉండాలి అన్నది, ఓకే. సో of course మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా బై 4లో ఎంతైనా కోట్ చేయొచ్చు. సో బండగా అవుతుంది అప్పుడు కోటింగ్ అనేది గ్లాస్ పైన. బట్ సో లెట్ us try to do it. How do you get it? సో ఇక్కడ చూడండి, ఎప్సిలాన్ r
ఫర్ ద ఫ్రీ స్పేస్ ఇస్ 0 అంటే ఫస్ట్ మీడియంకి. సో ఫస్ట్ మీడియంలో ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ ఈటో నాట్ నాన్న. సో ఈ మధ్యలో కోటింగ్ ఎంతో తెలియదు. ఓకే, ఈ కోటింగ్కి ఇంపిడెన్స్ ఎంతో మీరు కనుక్కోవాలి. సో ఇక్కడ థర్డ్ మీడియంకి ఈటా 3. ఓకే, ఇక్కడున్న మీడియంకి ఈటా గ్లాస్ అందాం పోనీ. ఇదంతా అంటే సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఆర్ అండ్ ఎప్సిలాన్ ఆర్. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈటా నాట్ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2.1. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మధ్యలో వాల్యూ ఎంతో కావాలి నాకు, దిస్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ కావాలి. సో నేను మ్యాచింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. నేను అడుగుతుంది ఏంటంటే ట్రాన్స్మిట్ అయిపోవాలి మొత్తం పవర్ అంతా, రిఫ్లెక్ట్ అవ్వకూడదు. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీ రిఫ్లెక్షన్ ఆన్ దిస్ సర్ఫేస్, what you have to do is you have to take this distance d equal to lambda 2 by 4 in this region. Okay, and to do and also you have to choose your intrinsic impedance of the medium as a geometric mean of these two. Okay, so it is basically, you can see that it becomes n naught into 1 by 2.1 స్క్వేర్ రూట్కి స్క్వేర్ రూట్. సో ఓవరాల్గా 1/4 పవర్ వస్తుంది. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్, యూ గెట్. సో ఈ వాల్యూ ఎంతో తెలిస్తే ఫ్రమ్ హియర్ యూ గెట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇంపిడెన్స్. దీని ఇంపిడెన్స్ ఎంత ఉండాలి అన్నది. సో వన్స్ యూ గెట్ ద ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ, నాకేంటంటే ఎంత డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ కావాలని అడుగుతున్నాను. సో వాట్ ఈస్ ద డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఐ నీడ్, బికాస్ ND డైఎలక్ట్రిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ mu naught by epsilon naught into square root of mu RD by epsilon RD. Of course, this I'll take as 1. So this should be nothing but n naught is equal to n naught divided by 2.1 times of 1/4. I can see that now from here epsilon RD will be equal to square root of 2.1. అంటే ఒకవేళ ఇక్కడున్న మెటీరియల్కి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అన్నది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2.1 ఉండేలాగా తీసుకున్నా అనుకోండి, అప్పుడు వచ్చే వేవ్స్ అన్ని రిఫ్లెక్ట్ అవ్వకుండా వెనక్కి అంటే ఏది రిఫ్లెక్షన్ ఉండకుండా మొత్తం ట్రాన్స్మిట్ అయిపోతుంది. సో యాంటీ రిఫ్లెక్షన్ కోటింగ్ అన్నమాట. వితౌట్ ఎనీ రిఫ్లెక్షన్స్ యువర్ వేవ్ కెన్ ట్రాన్స్మిట్. ఓకే, అయితే ఒకవేళ అప్పుడు నేను లెంగ్త్ ఎంత తీసుకోవాలి, వాట్ షుడ్ బి ద థిక్నెస్. సో వాట్ ఈస్ అ వేవ్ లెంగ్త్, ఇక్కడ 570 నానోమీటర్ అన్నది వేవ్ లెంగ్త్ అని ఇచ్చాము. దట్ ఈస్ యువర్ ఫ్రీ స్పేస్ వేవ్ లెంగ్త్. So if you want, so what will be your wavelength in the medium ante lambda naught divided by 2.1. So what should be your thickness ante lambda 2 divided by 4. ikkada actually lambda 2 divided by 4 just the answer. So I think here are the answers. So I guess you get you can see that square root of 1.2 2.1 cheste, okay, you get the value of refractive index. Okay, I think refractive index కట్టినట్టు not double square root తీసుకొని. Okay, but anyways you can see that the minimum thickness that you need is around 0.19 micrometer. Okay, ఇంత మైక్రోమీటర్ తో ఇంత ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ ఉండేలాగా ఒక లేయర్ ని కోట్ చేస్తే you will not have any reflections. So in fact that is what you see in your classes. Yes, అంటే అక్కడ అది లాంబ్డా బై 2 ఒకసారి అది ప్యాటర్న్స్ వస్తుంది ఇంతకు ముందుది. ఓకే, ఇక్కడ 1 రూట్ ఓవర్ 1.2 కదా సార్, అంటే లాంబ్డా 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 570 బై రూట్ ఓవర్ 1.2. lambda 2 is 570 divided by root over అంటే ఇది ఈటా 2 కాదు, ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కట్టాడు. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ ఆర్ ని, ఆల్రెడీ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఆర్డీనే కదా ఇక్కడ వేయాలి. సో వీడు యాక్చువల్గా ఇక్కడ చూపిస్తుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ ఆర్డీ. ఓకే, సో నువ్వు 1.2 స్క్వేర్ చేస్తే నీకు ఆల్మోస్ట్ అది వస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇది రిఫ్లెక్షన్ కోటింగ్ అంటే యూ కెన్ సీ దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ యాంటీ రిఫ్లెక్షన్ కోటింగ్ కాకుండా అన్కోటెడ్ గ్లాసెస్ పెట్టుకున్నారనుకోండి, యూ సీ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ హాలోస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మీ మీద పడే వేవ్ అంతా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్కోటెడ్, ఓకే, యూ కెన్ సీ దట్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఇస్ బేసిక్లీ లెస్. బట్ యూజువల్లీ కోటింగ్ అనేది ఓన్లీ ఒక సైడే కాదు, ఇంకొక సైడ్ కూడా వేస్తారు, సో దాట్ యూ గెట్ వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పవర్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ సైడ్. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇదేంటంటే యూ కెన్ సీ ఈ లాంబ్డా బై 4 అన్నది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వేవ్ లెంగ్త్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 570 నానోమీటర్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఇందాక ఆన్సర్ కోటింగ్కి ఎంత వచ్చింది, 0.1 వచ్చింది. ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు 600 నానోమీటర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఈ ఆన్సర్ మారిపోతుంది. అంటే డిఫరెంట్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి అంటే డిఫరెంట్ లైట్ వేవ్ లెంగ్త్స్కి డిఫరెంట్ లెంగ్త్లు తీసుకోవాలి.
మరి ఇప్పుడు అది ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఏంటి వైట్ లైట్ అంటే ఏంటంటే మీకు వచ్చేది ఓన్లీ బ్లూ కలర్ లైట్ రాదు మీ స్పెట్స్లోంచి. మీ స్పెట్స్లోంచి అన్ని కలర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో అన్ని కలర్స్ని మ్యాచ్ చేసేలాగా నేను ఎంత థిక్నెస్ తీసుకోవాలి, ఆర్ ఆ మీడియంని ఎట్లాగా తయారు చేయాలి. షుడ్ ఐ యూజ్ సేమ్ మీడియం ఎవ్రీవేర్, ఆర్ వీ గో ఫర్ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్డ్ మీడియం అంటాం, అంటే స్లోగా వేరే అయ్యే మీడియం వాడాలా. ఇలాంటివన్నీ మారుతూ ఉంటాయి. సో కోటింగ్ని ఎంత కాంప్లెక్స్గా డిజైన్ చేస్తే మీకు అంత మంచి రిఫ్లెక్షన్స్ అన్నా వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో యూజువల్గా ఒక లేయర్ కోటింగ్ వేస్తే సరిపోదు. సో లేయర్ని ఎట్లా తయారు చేసాము సో దాట్ యూ కెన్ మ్యాచ్ అట్ ఎవ్రీ వేవ్ లెంగ్త్. సో విజిబుల్ లైట్ అంటే 300 నుంచి ఆల్మోస్ట్ 800 వరకు ఉంటుంది కాబట్టి మొత్తం అన్ని వేవ్ లెంగ్స్ కవర్ అవ్వాలి, అన్ని వేవ్ లెంగ్స్ మ్యాచ్ అవ్వాలి ఆల్మోస్ట్. ఎంత బాగా మ్యాచ్ అయితే మీకు అంత బాగా వితౌట్ రిఫ్లెక్షన్స్ యూ కెన్ సీ ద ఇమేజ్, రైట్. సో దట్ ఈస్ యూ కెన్ సీ, అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ గ్లాసెస్, యూ కెన్ ఆల్సో థింక్ ఫర్ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ కెమెరా లెన్సెస్ ఆల్సో. కెమెరా లెన్సెస్ కూడా ఇలాంటి సినారియోస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో టిల్ నౌ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ ఇస్, అంటే ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే ఫస్ట్ మీడియం అన్నది రెండు మీడియంస్ డైఎలక్ట్రిక్ మీడియంస్ తీసుకుంటూ స్టార్ట్ చేసాం అనాలిసిస్ అంతా. Say for example, let us take a scenario that a wave is coming like this, but the second medium is a perfect electric conductor. So we saw that inside a perfect electric conductor, a wave cannot penetrate. So inside a perfect electric conductor, sigma is infinite, sigma tends to infinity. So your electric and magnetic field inside your perfect electric conductor should go to zero. Or particularly if you ask, the tangential component of electric field at the boundary should go to zero. సో ఆ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి కాబట్టి బౌండరీ దగ్గర వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద రిఫ్లెక్షన్, అంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్. ఆబ్వియస్లీ ఈ సినారియోలో మనం ఏం చెప్తున్నాం, ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ లేదు, ద ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ జీరో. సో నో వేవ్ కెన్ పెనిట్రేట్ త్రూ ద ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ నో వేవ్ దట్ ఈస్ పెనిట్రేటింగ్ త్రూ ద ఇంటర్ఫేస్. సో because as sigma tends to infinity, you can say an intrinsic impedance for a medium with finite amount of conductivity is something like this, j omega mu by sigma plus j omega epsilon. But if you are going for an ideal or a perfect conductor, sigma tends to infinity, then you can see your intrinsic impedance almost tends to zero. Okay, so if it tends to zero, you can substitute in your formulas which you have. Okay, whether it is for a perpendicular, okay, or whether it is for a parallel polarization also. Okay, so in any case, if you substitute eta 2 goes to zero, overallly your reflection coefficient will always take a same value which is equal to -1, right? Of course your transmission coefficient will definitely go to zero, okay, because eta 2 goes to zero kabatti aga 2 eta 2 times of an astadi kabatti, so always your transmission coefficient in both cases will go to zero. But you can see that whether it is a perpendicular or parallel polarization, in both cases the reflection coefficient, whether it is normal incidence, అంటే ఇక్కడ నార్మలే కాదు, ఎనీ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్, ఏ యాంగిల్ అన్న అవ్వు నువ్వు, ఓకే, theta a can be any angle, always the reflection coefficient is -1. ఓకే, సో రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ -1 అవుతుందంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే వస్తున్న వేవ్ ఇట్ విల్ టర్న్ 180 degrees అవుట్ ఆఫ్ ఫేస్, అంటే ఇన్సిడెంట్ వేవ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ 180 degrees ఇన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేస్, ఓకే, ఆఫ్ సేమ్ magnitude, and they will be at 180 degrees in out of phase. So so you get, so you can see what happens. So అంటే వస్తున్న వేవ్ ఉంది, ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఉంది, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఉంది, ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ సైన్ లో వస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద వేవ్ అంటే లెట్ us try to understand, let us take some scenarios and let us try to see what happens to a wave when it is coming normally. Okay, say for example అదే సేమ్ కండక్టింగ్ బౌండరీ మీద, say if a wave is coming and it is trying to hit the boundary normally, what happens to the resultant electric and magnetic fields anavi maybe we'll see them in the next session. Okay.